Okay, Jai Jai Sri Sudarshana, Sri Ranganatha Shadakabhayateendra Dishtam Lakshmina Samma Shadajit Karunaikapatram, Sri Rangavira Raghurat Shadakabhayadyam Vedanta Desikateendra Maham Prabhadye, Srimad Ranga Shatari Samyam Himaral Labdhanaman Tadvayam, Srimad Veera Raghutvaha Shadajit Padara Vindashrayam, Srimad Vedavatam Shadeshikate, Karunya Vikshaspadam Seve Rangadurina Shavasanavasam Narayanam Yoginam Vedanta Desikateendra Kataksha Labda Trayantasaram, अनवद्य गुणमुदाग्र्यं नारायणाद्यैर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथ इति शेखरमाश्रयामः श्रीमते श्रीमद्गोपश्री वेदान्तदेशिकेन्द्रमहादेशिकाय महा श्रीमते श्रीलक्ष्मीसम्मदिव्यपादुकासेवक श्रीमद्गोपश्री नारायणेतीन्द्रमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीमद्गोपश्री रङ्गनाथ इतीन्द्रमहादेशिकाय नमः. Next thing next few minutes, next or 50 minutes என்ன பண்ண போறோம்னா, I am going to basically listen to some of the presentations which have been shared as homework. Adula first I would like to ask Advika and Namrita to share what they have learned so far. I'll give you 5 minutes. I don't want each of you to take a lot of time. Advika, Amrita, irkela? Advika, Amrita, can you hear me? I have unmuted you. Adiyan கேக்குதா? ஒரு இன்னொரு டிவைஸ் இது பண்ணிக்கோங்க, எக்கோ வருது பாருங்க. ஓகே, ஸோ 5 minutes எனக்கு கேட்கறது. நீங்க 5 minutesல குயிக்கா நீங்க என்ன கத்துண்டேல், வாட் இஸ் தட் இன் யுவர் பிரசன்டேஷன்றத சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓகே அடியன். Okay, I will actually try to do a screen share. So, and idhula we will actually look at the presentations, and the best presentations will actually be shared in our YouTube channel. You can also, those who have submitted presentations can do a voice over and send it as a video also. Chariya, but not more than 10 minutes. Chari sollungo, you can start. அடியன் இந்த பிரசன்டேஷன்ல கொஞ்சம் தப்பு அது மாறிடுது அடின்னு அம்மா டெக்ஸ்ட் பண்ண சொன்னேன் அடியன். இந்த பிரசன்டேஷன் கொஞ்சம் ராங்கா இல்ல, இப்பதான் நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம், நீங்க பாருங்க. This should be okay, right? Okay அடியன். So traits of successful people we have to manage our time, and we should have an aspiration. We should have willingness to learn. We should have self-discipline. We should have a drive towards achieving our aspiration, and we should have passion, and we should have creativity. The main point like that. And to be successful, we should have systematic management and effective planning. That's SMeP. And நம்ம ஏதாவது ராங்கா பண்ணோம்னா we should ask ourselves questions like நம்ம எதனால தப்பா பண்ணோம், why, what, அந்த மாதிரி question கேட்டு we should அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். We should prepare a timetable, and we should actually follow it, and we should prioritize the task which should be completed before a deadline, and we should be self-disciplined and responsible, and we should have an aspiration to be successful, and we should also find time for Sampradaya activities, and we should balance both academic and Sampradayam, and we should be ready to face the challenges. So we should set a goal. Jack of all trades, master of none is a half probe, everyone knows, though oftentimes better than a master of one is the rest of it. ஸோ நான் அது ஏன் இங்கே போட்டேன்னா, லைக் இந்த இப்போ இருக்கிற கரண்ட் வேர்ல்ட் சுச்சுவேஷனில் வி ஷுட் லைக் நம்ம சம்பிரதாயம் அண்ட் ஆல்சோ ஆஸ் வெல் அஸ் அகாடமிக் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக பண்ணணும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அகாடமிக்ஸ்லேயே நிறைய பேர் 2 ஆஸ்பிரேஷன் வச்சு அதுலேயும் எக்ஸல் பண்ணியிருக்கா. ஸோ வி ஷுட் லிஸ்ட் டவுன் அவர் பேஷன், அண்ட் வி ஷுட் ஃபைண்ட் வாட் வி கேன் ஆக்சுவலி
aspire and we should have a drive towards achieving it, and we should explore ways to be successful, and we should follow a role model, and we should not stop when we fail, and we should brainstorm of failures, like எதனால இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு அப்படின்னு, and we should learn the lessons from our failures, and we should not forget them. Again. So why you need a goal? Actually, goals create a roadmap for success, and goals are the target towards which you point your life. Goals வந்து ஒரு starting point as well as destination வந்து கொடுக்கிறது, and goals achieve பண்றதுக்கு ஒரு secret என்னன்னா, we should first get started, and நம்ம வந்து committed இருக்கணும், and achievable goals இருக்கணும் நம்மளோடது, and we should have motivation surrounded, we should have motivative people around us, and நம்ம எப்படி போலாம் அப்படின்றத we should find it, and goals actually help you to determine priorities and direct you to focus on what is important. Again, so I actually think there are 5 steps to reach your goals. So the first one is to visualize it. நம்ம வந்து லைக் we should நம்மளே பார்க்கணும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு, and we should always tell others. இந்த மாதிரி நம்ம மற்றவா கிட்ட சொல்லும்போது நம்ம வந்து அக்கௌண்டபிளா ஸ்ட்ராங்கா இருப்போம். அதில் we will not be distracted, and we should get support from our friends and relatives. அதை அச்சீவ் பண்றதுக்காக ஹெல்ப் கேட்கணும், and we should work on it most importantly, and we should stay positive towards achieving it, and at last we will be able to reach our goal. So I have listed some homework and important questions from the series so far. So very good, very, very nice, very happy. So I've got a few questions now. Do you actually have a proper timetable? Yes, sir. Okay. And do you actually check the timetable? Like, for example, how many days in the last 1 week you have not met your objectives, that is as per the timetable? Like நான் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணேன். எல்லாமே பண்ணேன் every day in the last 1 week. So there is not a single day where you have not followed your timetable. I have followed, but time வந்து லைட்டா சேஞ்ச் ஆகும். அது லைக் இப்போ ஒரு கிளாஸ் லைட்டா எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா லைக் நான் கொஞ்சம் லேட்டா தூங்குற மாதிரி அந்த மாதிரி சில திங்ஸ் வரும். But I have managed. But you finish all your tasks? Yes, sir. Okay. And supposing ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்கோம், இன்னைக்கு இது பண்ணணும்னு இருக்கு, let's assume you fail. So you said what should you do if you fail? Like we should அதை நம்ம வந்து திருப்பி நினச்சி பார்த்து எதனால் அந்த மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம்னு we should think, and நம்ம வந்து திருப்பியும் அந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணக்கூடாது. So do you actually how frequently you prepare your timetable and update your timetable? Is it weekly? Is it daily? Weekly தான். If there is any changes, I change it at any day. ஆனா weekly timetable தான் வச்சிருக்கேன். Weekly time எப்ப பண்ணுவீங்க? Weekly timetable Sunday. Fantastic. This is the best thing. So what is the problem that you have that you are not able to overcome? What do you think? Do you have any such problems? திடீர்னு லைக் கிளாஸஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா டைம்டேபிள் வந்து it has to be changed, and மற்ற கிளாஸஸும் I have to manage. ஸோ அதுதான் ப்ராப்ளமாக இருந்திருக்கு. மற்றபடி in terms of உனக்கு டைம் அசைன் பண்ண டைமில் வந்து வாட் எவர் தட் இஸ் இன் யுவர், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோம்ஒர்க் 1 hour கொடுத்துருக்கேன்னா you don't actually have a problem in finishing that homework within that 1 hour. Yes, sir. Very good. Goals பத்தி பேசினேன் ரொம்ப நல்லாது. Arise, awake and stop not till the goal is reached. A beautiful quote by Swami Vivekananda. How many goals one can have? We should have achievable goals again. Achievable goals, but for a particular time, for a particular event, can you have more than one goals, for example? Sorry, I think. So for different things we can have different goals, but for example
your goal should only be one. There can be different tasks which is leading to a goal. If over shooting, for example, you aim for the spot, that's what you said, right? If there are 2 goals, if there are 3 goals, won't you be confused which one to shoot or aim for? So task leading to the goal is different, but in terms of overall goal, it has to be only one thing. Chariya? Very good. Okay, fantastic. Good job. Very, very impressed. And as you could see, she has put in a lot of effort and she's actually following it, which is quite visible based on what she has done. So, very good job. Congratulations, both of you. And thanks to your parents for basically putting in so much of efforts. Dhanyosmi Adiyen. Okay. Vishnuvardhan Swami. Adiyen will unmute him. You can mute yourself, Advika Namrata. Vishnuvardhan, in the ideal irkel Swami. Vishnuvardhan illiya. Idam Vishnuvardhan. Okay, Vishnuvardhan Swami, screen theriyarda. Okay. You can run through your presentation. அடியன் தமிழ்லயே சொல்லட்டுமா? இதுல வேணா சொல்லலாம், சான்ஸ்கிரிட்ல கூட சொல்லுங்க, உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ சொல்லுங்க. அடியன் முதல்ல ட்ரேட்ஸ் ஆஃப் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள். ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு பர்சனா வரணும்னா அதுக்கு முக்கியமான சில ட்ரேட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். முதல்ல செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ தட் இப்போ நமக்கு ஏதோ ஒரு நம்ம இதுல நம்ம போற வழியில ஏதோ ஒரு உபதிரமம் வருதுன்னா அதை போக்கின்னு நம்ம போற பாதையில நம்ம போலான்றதுக்காக செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் முக்கியம். ஆஸ்பிரேஷன், ஏன்னா ஒரு கோல், ஆஸ்பிரேஷன் ஏன்னா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் லைஃப்க்கு லீட் பண்ணும் அது. டிரைவ் ஏன்னா வந்து எது வரைக்கும், அதாவது நம்மளை மோட்டிவேட் பண்றதுக்காக அந்த டிரைவ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பேஷன்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம ஒரு வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கோம், 2 மணி நேரம் வச்சிருக்கோம் அந்த காரியத்துக்கு, 2 மணி நேரத்துல முடியல, 4 மணி நேரம் ஆறுதுனாலும் அதுல பேஷன்ஸ் வச்சுட்டு அந்த காரியத்தை முடிக்கிறதுக்காக பேஷன்ஸ். செல்ஃப் டிசிப்ளின், இப்போ நமக்கு ஒரு காரியத்தை பிடிக்கல ஆனாலும் அது பண்ண வேண்டியது. இப்போ அடியனோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டா, அடியனுக்கு கார்த்தால எழுந்து 5 மணிலேருந்து 6:30 மணி திரும்ப சொல்றது அவ்வளோ அதாவது நல்லா இல்லை. ஏன்னா எழுந்து 5 மணிக்கு எழுந்து பண்றது கஷ்டம். ஆனாலும் செல்ஃப் டிசிப்ளின் இருந்தா அப்படி அதாவது செல்ஃப் டிசிப்ளின் இருந்தா அது பண்ணலாம். அப்புறம் ஹை செல்ஃப் எஸ்டீம் வச்சுக்கணும். ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். கோல்ஸ் நல்ல கோல்ஸா வச்சுட்டு பர்சீவியரன்ஸ் இருக்கணும். அடியன் எதுக்கு கோல் வேணும் அப்படின்னு கேட்டா, கோல் வந்து நமக்கு ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கும். எது வந்து முக்கியன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு கோல் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து எவ்வளோ ப்ராக்ரஸ் பண்றோன்றத மெஷர் பண்றதுக்கு கோல் உதவி பண்ணும். அதே போல மோட்டிவேட்டடா இருக்கிறதுக்கு கோல்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணும். அதே மாதிரி ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிட்டு எது வந்து முக்கியம் எது வந்து முக்கியம் இல்லைன்றத, இப்போ ஒரு நாள் ஷெட்யூல்ல வந்து எது வந்து முக்கியமா பண்ண வேண்டியது எது வந்து முக்கியம் இல்லை பண்ணனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்றது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. இப்போ அடியனுக்கு வந்து நான் ஷெட்யூல் டைம் டேபிள் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த வாரமே எடுத்துருந்தா என்னால் 3 நாள் கார்த்தால இருந்து திரும்ப சொல்ல முடியல. அதனால நான் வந்து என்னோட கன்சிஸ்டன்சில ஒர்க் பண்ணணும். அடியன் அவ்வளோதான். Very good, Dhanyosmi, very nice. So I've got a couple of questions. The first thing you started about self-confidence, which is very, very important. How do you get self-confidence? Like, அது என்ன, நம்மளால இந்த காரியத்தை பண்ண முடியும்னு நம்ம நம்பணும். சரி, இப்ப பண்ணச்சே, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேதம் எனக்கு நல்லா சொல்ல வருதுன்னு தெரியறது, புருஷ சுத்தத்திலேயே 5 தடவை தடுமாறுறோம்,
automatically there will be a lack of confidence which will creep in, right? அப்ப என்ன பண்ணணும்? How do you basically work on that? அத திருப்பி அத திரும்ப சொல்லி அத புரிஞ்சு அத தடுமாறணும்னா அத அந்த இத போக்கிட்டு நம்ம பெட்டரா சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். Basically you can't give up and work on why you are basically why you are stumbling or what is affecting the confidence and you have to work on it. Correct? Very good. Okay. The goals, very important, beautifully described the importance of goal and what it does to you. Is it better to have a goal which is almost impossible and try, or is it better to fail even if possible, or if you can't meet that goal? Is it better to have a bigger goal and fail, or is it better to have a smaller goal and achieve that goal and feel satisfied? அடியன் சின்ன கோலாவே முதல்ல வச்சு ஆரம்பிச்சு அதை அதுல சக்சஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா சின்ன கோலாவே வச்சிருந்து அதுல சக்சீட் பண்றது பெட்டர். அடி ஓகே, good. So why do you think you come up with the timetable? You come up with the timetable. இப்ப நீ காத்தால எழுந்து திரும்ப சொல்லணும் அப்படிங்கிறது நீயா போட்டதுதான் இல்லையா? ஆமாடியா. உனக்கு இந்த டைம் நீ போட்டாதான் உன்னால அவ்வளவு பண்ண முடியும். அப்படி இருக்கச்சே உன்னால ஏன் 3 நாள் மீட் பண்ண முடியல? அது யோசிச்சு பாத்தியா? why do you think that is happening? or do you feel பண்ணலன்னா it's okay, we will do it on the day which is இல்ல அது அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், அன்னைக்குலாம் நான் அப்புறம் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்து சாயங்காலம் திருவ சொன்னேன். ஏன்னா நான் திருவ சொல்லணும்ன்றத ஒரு முக்கியமான விஷயமா வச்சிருக்கேன் அதெல்லாம். ஓகே, குட், வெரி குட். தன்யோஸ் மீ very happy to see the presentation. அடியே ஓகே, சாரநாதன் அக்ஷரா மோகன் இருக்கேளா? Okay, they are not around. Shruti Sai Prasanna. அடியன் கேக்குதா? அடியன் கேக்குறது அடியன், சொல்லுங்க அடியன். அடியன் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட்ஸ் ஆஃப் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் அடியன் செல்ஃப் டிசிப்ளின் இருக்கணும். அப்புறம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணா செல்ஃப் டிசிப்ளின் வந்துடும் அடியன். அப்புறம் ஒரு ரோல் மாடல் இருக்கணும் அடியன். அந்த அதாவது ஆஸ்பிரேஷனுக்கு நம்ம டிரைவ் பண்ணோம் அடியன். அப்புறம் கிரியேட்டிவிட்டி, இன்டெகிரிட்டி அதெல்லாம் இருக்கணும் அடியன். அப்புறம் இந்த செஷன்ல இருந்து நான் இம்பார்ட்டண்டா என்ன டேக்அவேஸ்னா டைம் டேபிள் ஃபாலோ பண்றது அடியன். அது டைம் டேபிள் ஃபாலோ பண்ணாலே செல்ஃப் டிசிப்ளின்டா இருக்க முடியாது அடியன். அண்ட் முன்னாடி என்னால பாதி டாஸ்க்கெல்லாம் கம்ப்ளீட்டே பண்ண முடியாத இருந்தது இப்ப எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாததா இருக்கு அடியன். அப்புறம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் கம்மியாது அடியன். அப்புறம் என்னோட கம்ஃபர்ட் ஜோனா இருந்தது நான் வெளில வந்திருக்கேன் அடியன். அது அப்புறம் ஆரம்பிச்ச சம்பிரதாய மஞ்சரி இன்னும் டிராப் அவுட் பண்ணக்கூடாது. ரெண்டுத்தையும் மேனேஜ் பண்ணோம் அடியன். நான் ஏன்னா ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா அதுதான் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் வெல்த். அது ஜென்ரேஷனா பாஸ் ஆகி வருது. சம்பிரதாயம் இல்லைன்னா லைஃப் இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கும் அடியன். அடியன் ரெண்டுத்தையும் எப்படி மேனேஜ் பண்ணோம்னா டைம் டேபிள் ஃபாலோ பண்ணானா டைம் டேபிள் ஃபாலோ பண்ணி டைம் மேனேஜ் பண்ணோம். டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கக்கூடாது. சம்பிரதாயம்லேருந்து ஹாஃப்வேல ட்ராப் அவுட் ஆகக்கூடாது. செல்ஃப் டிசிப்ளின் இருக்கணும், ஆஸ்பயர் பண்ணும் அடியன். டைம் டேபிள் ஃபாலோ பண்றதுக்கு டைம் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ண தெரியணும். அப்புறம் அது நம்மளோட டைம் வேஸ்ட் பண்ண அலோவ் பண்ணாது. அப்புறம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்னா எலிமினேட் பண்ணும். அப்புறம் செல்ஃப் டிசிப்ளினாவும் ஃபோக்கஸ்டாவும் வச்சுக்கோ அடியன். அதனால நம்ம ரெண்டுத்தையும் மேனேஜ் பண்ணோம். Very good, very nice. So good to see that you have actually improved this task. முடிக்க முடியறது, distractions குறைஞ்சிருக்கு, all that is nice. So when do you come up with the timetable? How frequent is your timetable?
அடியன் நான் வந்து சண்டே நைட் வந்து வீக்லியா பண்ணிடுறேன் அடியன். Okay. அடியன் தான் asking. So how frequently you update the timetable? Like if, for example, இந்த வாரத்துல எத்தனை நாள் உங்களால last Monday to this Sunday, how many days and how many activities you have not filled in the timetable as per the timetable? அடியன் 2 நாள் வந்து காத்தால சீக்கிரமா எழுந்துக்க முடியல அடியன். Okay. So what is the cost of not following that timetable? Does it have an impact on other future events? How do you adjust the timetable if it requires? If for example நான் வந்து ஸ்ரீஸ்துதி 2 நாள் மனப்பாடம் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன், பட் 4 days ஆகுது அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்றது? அடியன் நம்ம வந்து வேற ஏதாவது பிளேயிங் டைம்னா வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணோம் அடியன். So basically you have to find an alternate option to fit in the slot. Very good. So good to see all of you following the timetable, at least in the 3 பேருமே. Thank you so much. Good job. Let's try to move on to the next one. I'm very, very impressed, very happy with all the presentations so far. Swati Lakshmi irkiya? இருக்கல அடியன். யார் அடியன் உங்க பிரசன்டேஷன் பண்ணி கொடுத்தா? நீங்களே பண்ணிட்டேல அடியன். ஓகே அடியன், சொல்லுங்க அடியன், என்ன பண்ணிருக்கீங்க? அடியனுக்கு வந்து சம்பிரதாய மஞ்சரி ePatashala வந்து ஒரு கல்பக விருட்சமாக இமேஜின் பண்ண லைக் a best tree or divine tree. அந்த ட்ரீல வந்து நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு. லைக் inaugurated Stotras Santhai அப்புறம் காலக்ஷேபம்னு சொல்லிக்கலாம். அப்புறம் மேலே அந்த சம்பிரதாய ட்ரீல வந்து நிறைய குருக்கள் இருக்கா. அவனா அடியன் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணா. லைக் ஸ்ரீ டாக்டர் Smt Prabha Senesh நிறைய அவ எப்படி பேஷனேட்டா இருக்கா, கிரியேட்டிவா இருக்கா, அப்புறம் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கா. அதனால அதையும் அவளை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆனா. அப்புறம் எப்படி ரெஸ்பான்சிபிளா டிசிப்ளினா இருக்கணும்னு அடியனுக்கு தெரியல. அப்போதான் இந்த கல்பக விருட்சம் வந்து வித்வான்கள் மூலமா எப்படி பெஸ்டா இருக்கணும், பகவான் மேல பிலீவ் பண்ணணும், அப்புறம் என்ன பண்ணாலும் பகவத் கைங்கரியமா நினைச்சு பண்ணணும், அப்புறம் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும், அப்புறம் சரியான கோர்ஸ் வச்சுட்டு அதை ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும், அப்புறம் செல்ஃப் டிசிப்ளினா இருக்கணும், அப்புறம் அதை ஸ்மார்ட்டா ஒர்க் பண்ணணும், அப்புறம் அதை ஆஸ்பயர் பண்ணி ரைஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி கற்றுக் கொடுத்தா. அதுக்கப்புறமா இது ஃபாலோ இப்படி ஃபாலோ பண்ணும்போது அடியனுக்கு எப்படி டைம் மேனேஜ் பண்ணணும்னு தெரியல. அப்போதான் அந்த ட்ரீ வந்து சொல்லி கொடுத்து. Your voice is very feeble. அடியன் இப்போ கேட்கறது கேட்கறது still a bit feeble actually. எப்படி டைம் டேபிள் ஃபாலோ பண்ணணும், அந்த மாதிரி எப்படி ஃபாலோ பண்ணி எப்படி அதை இது பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தது. அப்புறம் அதை டைம் டேபிள் ஃபாலோ பண்ணும்போது அடியனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்த மாதிரி இருந்தது. அதையும் அந்த கல்பக விருட்சமான சம்பிரதாய மஞ்சரி வந்து இன்னொரு ப்ளூஸ் கொடுத்து அதை இது பண்ணி பாண்ட் சிஸ்டமோட கிளியர் பண்ணிட்டு, அந்த பாண்ட் சிஸ்டம் வந்து அடியனுடைய 5 சென்சஸும் கண்ட்ரோலா வச்சு அட்டென்டிவா டிசிப்ளினா நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு, அதனால இப்போ அடியனுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு, டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியாது, அப்புறம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. அப்புறம் அடியன் இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிறது வந்து மாடர்ன் எஜுகேஷனும் இம்பார்ட்டன்ட், அதுல சம்பிரதாயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா அந்த செல்ஃப் டிசிப்ளின் அப்புறம் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிலாம் வந்து நம்ம சம்பிரதாயம் மூலமாக தான் வளருது. ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் அந்த மாடர்ன் எஜுகேஷன்ஸ் வந்து இட் ஹேவ் நோ வேல்யூ.
I've been doing namaskaram to benefit of Kalpadrita and to all my devotees. Very good. Danyosmi. Time table நீங்க வந்து யூஸ் பண்றீங்களா? Yes, sir. Okay. Very good. Danyosmi. Trivikraman. Adiyan. Adiyan, traits of successful people. நம்மளுக்கு வேணும்ன்றது self discipline, time management, aspiration, drive, integrity, willingness to learn, responsibility, passion, resilience and creativity. And self discipline, it is very important to achieve anything we aspire. நம்ம நினைக்கிறது நம்மளுக்கு வேணும்னாக்கா நம்மளுக்கு செல்ஃப் டிசிப்ளின் தேவை. As to become self disciplined, we become virtually unstoppable. நம்ம செல்ஃப் டிசிப்ளின்ட் ஆயிட்டோம்னாக்கா we are virtually unstoppable. Time management, organizing our time properly. நம்மளோட டைமை நம்ம வந்து ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணணும். யூஸ் டைம் எஃபெக்டிவ். நம்மளோட டைமை எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணணும். அப்ப நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய இருக்காது. and it gives more productivity, gives more opportunities to do things that matters. How to manage time? Planning ahead. We need to plan by making timetable. நம்ம டைம் டேபிள் வச்சு போட்டாக்க நம்மளோட பிளான்ஸ் எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும். prioritize task. We need to mark which task is most important and make schedule according. நம்மளோட டாஸ்க் என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு அக்கார்டிங்கா நம்மளுக்கு வந்து ஷெட்யூல் போட்டுக்கணும். Eliminate distractions. Need to stop or reduce getting distracted by reducing screen time. நம்ம வந்து screen time ஆல reduce பண்ணணும். அதாவது டெலிவிஷன், மொபைல் ஃபோன். Do not do multitask. Do one task at time. நம்ம ரெண்டு ஒர்க் ஒரே டைம்ல பண்ணாக்க நம்மளுக்கு ரெண்டு ஒர்க்குமே சக்சஸ் ஆகாது. ரிவார்ட் ஃபார் குட் ஒர்க். if we do work properly we can reward ourselves. நம்ம வந்து ஒரு நல்லது பண்ணாக்க அதுக்கு நம்மளே ரிவார்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம நல்லா செஞ்சோன்ட்டு we should not get disheartened. Aspiration. We need to identify our aspiration. My aspiration is to become a scientist. My role model is my uncle. He is an aeronautical scientist. My dream is go into space research job. In Sampradayam I aspire to have Vedic knowledge and being well versed in Vedam and Prabandhams. Drive. Having energy and determination to achieve what we aspire to become. நம்ம ஒன்று அச்சீவ் பண்ணணும்னா அதுக்கான எஃபர்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு எனர்ஜி இருக்கணும். In Sampradayam, by practicing Vedam, Tiruvai every day can properly memorize and not forget. Goals. Having immediate goal and trying to achieve the goal in specific time is important. These are called immediate goals. My immediate goal is to learn Desika Stotras and Desika Prabandhams that are recited in Parayanams in Koil. As I am interested to be part of the Goshti like my father and my grandfather. Father goal is to learn all Prabandhams and Stotras. I am also interested in completing Vedams. My other goal to be fast in maths and need for further studies. And I also willing to learn coding soon.
நான் புரிஞ்சது வந்து having patience and self discipline இருந்தா நம்மளால என்ன வேணாலும் அச்சீவ் பண்ணணும். நம்ம எப்பவுமே வந்து ஒரு நம்ம immediate goals செட் பண்ணிக்கணும். having a role model and following them. நம்மளோட ரோல் மாடலை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். setting a timetable, following it properly. நம்ம டைம் டேபிள் வைக்கிறதோட நம்ம அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். take steps to achieve my goals. ஒரு கோல் வச்சிருந்தோம்னாக்கா அது நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணாம இருந்தாக்கா நம்மளுக்கு அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணாக்கா நம்மளால நம்மளோட கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும். Sampradayam is a treasure passed on our previous generation. We need to take it forward, and for that we have first follow ourselves strictly. நம்ம சம்பிரதாயம் வந்து பெரிய ட்ரெஷர். நம்மளோட வயசான காலத்து வரைக்கும் அது நம்மளுக்கே ஹெல்ப் பண்ணும். அதுக்கு நம்ம வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம அதுக்கு ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும். பேலன்சிங் மாடர்ன் எஜுகேஷன் அண்ட் சம்பிரதாயம் Sampradaya learning are important. Therefore, Adiyan have joined Veda and Stotra class in SMeP. Adiyan, Dhanyosmi Adiyan. Dhanyosmi Swami. Very good Swami. Very nice to see. I like the rewarding part. என்ன கடைசியா நல்ல விஷயம் பண்ணி you rewarded yourself or your parents rewarded yourself. So what was the latest reward that you got? Adiyan competitionல first agriculture competitionல first prize வாங்கினேன் Adiyan. Very good. அதுக்கு என்ன கொடுத்தா? reward first prize தானா? ஆமா Adiyan. Okay. The rewards can also be something like take a break or get something that you really like. Or parents, there are some parents who encourage the kids by giving those. Reward is actually a very good thing to motivate kids, so parents can actually consider. And nice to see the presentation. Timetable la evlo frequent ah podra? Is somebody helping you with the timetable or is it your own effort? Adiyan, என்னோட own effort Adiyan. So daily timetable follow பண்றியா? இன்னைக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு கார்த்தல எழுந்து பாப்பியா? Adiyan, timetable இல்ல சண்டே போட்டேன்னா அதோட அடுத்த சண்டே சும்மா போடுவேன் Adiyan, அதான் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சதை ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு விட்டுருவியா? Adiyan, டைம் டேபிள் போட்டுட்டு அதை எவ்ரிடே ஃபாலோ பண்ணுவேன் Adiyan. எவ்ரிடே ஃபாலோ பண்ணுவியா? எத்தனை நாள் ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணாத பெரிய ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு இருக்கா இந்த 1 வீக்ல? இல்ல Adiyan. திவிசை வேத திருவை டெய்லி சொல்றியா? டைம் டேபிள்ல இருக்கா டைம் ஃபார் வேத திருவை? Adiyan, வேதம் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே சொல்லிடுவேன் Adiyan. ஓகே, எல்லாருமே சொல்லிடுறீங்களா கிளாஸ்ல? ஆமா Adiyan. வெரி குட். ட்ரெய்ட்ஸ் ஆஃப் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள்னு போட்டிருக்க. வெரி நைஸ் டு see. இதுல வந்து where do you think you need to improve yourself? Self discipline, time management, drive, integrity, willingness to learn, responsibility, passion. If I ask you to pick 2 things where you think you need to work on, what will be those 2 things? Adiyan, இந்த traits of successful people போட்டிருக்கல்ல? ஆமா Adiyan. அதுல if I ask you what are the 2 traits where you need to improve from where you are அப்படின்னா what are the 2 things you will say that actually it's very important but I'm not there yet, I need to work on it அப்படின்னா எது சொல்லுவேன்? எந்த 2 traits where you think you can really improve and which will be useful for you? Adiyan, time management and drive Adiyan. Time management and drive. Okay, very good. Fantastic. Good job. Very happy to see the presentation. So let me see if I can actually open one of these videos. Vakula Sri and Manjula Sri. I think I probably have to share it with the audio. 1 second. Vakula Sri and Manjula Sri. How the series helped me. So series nale we started thinking about what our goal was. So goal kandupidikkradhukku we had to identify what our interests and strengths were. So the series nale we started thinking about our interests and strengths. It also helped us keep short term goals in both Sampradayam studies and academics.
and it made us have a plan to achieve the same? Actually, several times we have been trying to put up a timetable, but we have not been able to follow it correctly because of some competitions and exams that are kept in school. For studying to study for it, we have been taking more time, that is skipping things that are in the timetable, so we've not been able to complete the whole timetable. So we are planning to work. We are working on weekly timetable to cover both Sampradaya things and academics. Short-term goals or interests for Okulashri. I want to pursue Sanskrit and mathematics. These are my short-term goals. And for this, what I have to do, I have to attend some Sanskrit classes. I'll be watching them in YouTube. And I'm planning to register for the exam, Pravesha exam, and I'm planning to complete all the 4 levels in the next 3 years. And to practice the weekly timetable and include Sanskrit and mathematics in. Short-term goals and interests. My goal for the next 3 to 4 years is I want to study well. I want to participate and win in as many competitions like arts, loka recitation, Olympiad as possible. I often get wheezing, and because of that wheezing, it becomes like I have to stop my whole timetable, that I can't even breathe. So I want to become stronger and healthier. To do that, I need to learn karate or silambam and practice running and cycling regularly to stop the frequency of getting wheezing. Why should we balance both Sampradayam and modern education? Sampradayam is a treasure for us, and it is a responsibility to pass this treasure to our next generation. This is the right time to learn both Sampradayam and modern education in our young age. People think that learning modern education in our young age is itself enough. We can learn our Sampradayam later when we are old. But no, both of this should be done when we are young. This is the right time to do both. Modern education gives an opportunity to take our Sampradaya Vishayam to a larger set of people, financially and technology. Jai Jai Shri Sudarsana, Dhanyasmi. Dhanyasmi Adiyan, super Adiyan. Kekarada, close to Angela Sri. I quite like that wheezing part and where you need to work, because we will have to be as practical as possible, because my health it will affect all. Daily taloli I can't do half the activities planned because my health is not good, right? So health is very, very, very important, that you really need to actually take care of, focus on. So it is very good to see. And nice to see both the short-term and long-term goals. I really pray that you get rid of your wheezing very soon. Hopefully the weather also helps, unlike Bangalore. So good job. Very happy to see the presentation. Okay, Avanija and Sarvajit. Yaar present panna pora? Sarvajita, Avanijava? Adiyan rendu peruma. Okay, Adiyan. ஸோ இந்த பிபிடியில் நம்ம பார்க்க போகிறது இது வரைக்கும் எங்களுக்கு என்ன நாங்கள் கற்றுருக்கோம். ஸோ த ஜேர்னி ஆஃப் திஸ் ஸ்டூடெண்ட் சக்ஸஸ் ஃபார்முலா.
the traits of successful people, the importance of balancing Sampradaya and modern education, and the takeaways, what we both have learned from this. So with this, with SMeP success formula sessions, we have learnt a lot. Many Vidwans have also pitched in these sessions and have shared their valuable experiences and advices. Nariya பேர் வந்தா அப்புறம் அவ எப்படி அவளோட childhood daysல என்ன யூஸ் பண்ணான்னு சொன்னா அது எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. It's a must for everyone to know and understand the messages given by the sessions and implement it in our life. இதெல்லாம் ரொம்ப important sessions. If we follow this, we'll be very successful in our life. So let's take a look on what we learned. So the traits of successful people. Here are the pictures of few successful people. And success lies in excellence. So let's look at the traits. What are traits? Self-discipline, creativity, time management, responsibility, aspiration, integrity, drive, resilience. So all these traits are equally important, and the most important is self-discipline. If we are self-disciplined, we'll be able to do everything. We'll have willpower, control over our thoughts, and we will actually be able to achieve our goals. So let's look at the importance of balancing Sampradayam and modern education. So Sampradayam is our ancestral wealth. We should never leave it. Modern education is also necessary for leading a good life. So both are equally important. Sampradayam helps us to choose the right path. Because if we know the Sampradayam, even if we are actually lured away by few bad things in the society, the Sampradayam will guide us and take us in the right path. And there's no option of quitting Sampradayam. So let's follow the below takeaways from the student success formula so that we can become virtually unstoppable, which self-discipline makes us virtually unstoppable. Self-discipline is the key to success. Be passionate about what you are doing. You should yourself realize the importance of utilizing time. There should not be someone behind you to tell that do this work, do that work. You yourself you should realize the importance of doing that work and how important it is to make your life successful. Then you should enlist your priorities. You should prioritize your priorities and think about what is required and make wise decisions. You should work smart. Be smart. You should, if you have shortage of time, you can think how to finish a work which takes an hour in 30 minutes. So we should set a goal. We should have short-time goals and achievable goals. Like, I'll complete memorizing Prabandha Saram this week. This way you'll be able to achieve everything you dream. Don't take a very difficult goal. Take something which is achievable and try to achieve it, and also mark how many goals you have achieved. And you should aspire. You should have a strong desire to achieve your goal. You should invest your time in taking small steps towards your goal. Take small steps, but don't just lie lazy without taking any steps. And to be strong, that's very important. Even if you fail once, you should never give up. Try until you succeed. Be strong enough to face any obstacle that comes your way. Be strong. So the key to success is to focus on your goals and not on obstacles. Don't worry about obstacles. Just focus on your goals. Dhanyasmi Adiyan. Very good, Adiyan. Sarojit Swami, what is your biggest obstacle now? Adiyan. Akka vallama. Akka dana biggest obstacle? Illa Adiyan. Illa Adiyan. Okay. So you don't have any obstacles at all? Adiyan, I do have, but now I don't have any obstacles, Adiyan. Now, in current time, I don't have any obstacles. Okay. Very good, Swami. Very good. Fantastic, Anuja and Sarojit. Dhanyosmi. Okay. Akshara Mohan, we will probably finish this. I will unmute you. I can see your message now. Akshara Irkia, okay. You can quickly go through this, and probably then we will be
we'll have to stop. The others can actually do a video and send it to us. We'll combine most of these things and share it in our இது இந்த காம்படிஷன் மாதிரி யாரை ஃபைனல்ஸ்க்கு சூஸ் பண்ணுறதுன்னு we literally struggled. அந்த மாதிரி we don't know which ones to basically publish in YouTube because everything is so good. So it's even better than what I did. So another fantastic job. We will try to publish all those who have submitted. We will not take any more new entries, but whatever that is coming till so far, now we will actually publish them. Those who have given only the presentations, but you have not had a chance to explain today, please send it with the voiceover and the video. We will be happy to share it. Okay, Akshara, yaar solla pora, Sarnathan or Akshara? ரெண்டு பேர் அடியன். சொல்லுங்க சுவாமி. அடியன் ஸ்டேட்ஸ் நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளோட காமன் ட்ரேட்ஸ் என்னன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட், கிரியேட்டிவிட்டி, பேஷன், இன்டெகிரிட்டி, வில்லிங்னஸ் டு லேர்ன், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, செல்ஃப் டிசிப்ளின். இதுல நாங்க ஃபாலோ பண்றது எங்களுக்கு பிடிச்ச ரெண்டு ட்ரெய்ட் வந்து ஆஸ்பிரேஷன் அண்ட் டிரைவ் அடியன். ஆஸ்பிரேஷனுங்கிறது a strong desire to achieve something. அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு பவர் ஆஃப் விஷுவலைசேஷன் வேணும். டிரைவ் நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னா அதுக்கு அந்த டிட்டர்மினேஷன் வேணும், அதை பண்ணணும் அப்படிங்க டிட்டர்மினேஷன் எனர்ஜி வேணும் அடியன். அது நம்ம கிட்ட நம்ம செல்ஃப் டிசிப்ளின், ஆஸ்பிரேஷன் அண்ட் டிரைவ் நம்ம கிட்ட இருந்தா எதுவுமே இம்பாசிபிள் இல்லை. நம்மளுக்கு என்ன கோல் இருக்கோ நம்மளால எல்லா கோலையும் அச்சீவ் பண்ண முடியாது. நம்ம பெஸ்டா இருக்கிறதுனா வந்து பிலீவ் இன் பகவான் பிலீவ் பண்ணணும். எல்லாத்தையுமே பகவத் கைங்கரியமா பண்ணணும் அடியன். இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரையாரிட்டிஸ் வந்து நல்லா என்ஜஸ்ட் பண்ணணும். செட் ஸ்டெடி கோல்ஸ் நல்லா ஸ்டெடியா செட் பண்ணணும் அடியன். ட்ரை டயர்லெஸ்லி, நான் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கணும். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அடியன். டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் கிட்ட இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ட்ரெய்ட் அடியன். நம்ம டைமை மேனேஜ் பண்ணணும்னா we have to organize our time intelligently அடியன். அதுக்கு நம்ம ஒரு டைம் டேபிள் போட்டுக்கணும். நம்ம கிட்ட இருக்கிற டைமை எஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்ணணும். நம்ம கிட்ட அதிக ப்ரொடக்டிவிட்டி இருந்தா ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியா இருக்கும். நம்மளுக்கு கொடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தணும். நம்ம எப்படி டைமை மேனேஜ் பண்றதுன்னா முன்னாடியே பிளான் பண்ணி வச்சுக்கணும். டாஸ்க்ஸை நல்லா ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும். டிஸ்ட்ராக்ஷனை எலிமினேட் பண்ணணும். மல்டி டாஸ்க் பண்ணக்கூடாது அடியன். நம்ம பண்ண வேலைக்கு நல்ல ரிவார்ட் நம்மளே பண்ணிக்கணும். அவ்வளவுதானா? அவ்வளவுதான் அடியன். வெரி குட் அடியன். ஸோ டைம் டேபிள் போட்டிருக்கேல இப்போ? அடியன். Okay, weekly, monthly, daily or randomly, whenever as add ஆக்கா எப்ப தேவைப்படுறதோ அப்பதான் போடுவீங்களா? டெய்லி நான் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அன்னைக்கு என்ன வேலை பண்ணணுங்கிறத பிளான் பண்ணிட்டு முடிப்பேன். ஓகே, பட் யூ டோன்ட் ஹேவ் a weekly time table. அன்னைக்கு சாயங்காலம் வந்ததுக்கு அப்புறம் next few hours என்ன பண்ணு? பிராடா இருக்கும் இந்த டைத்துக்கு இத பண்ணணும்ங்கற மாதிரி இருக்கும். டீடைலா அன்னைக்கு பிளான் பண்ணிப்போம். Okay, is it the same for both of you or like நீங்களே டிசைட் பண்ணிப்பீங்களா இல்ல அம்மா அப்பா ஹெல்ப் ஏதாவது கேட்பீங்களா? how do you do it? நானே டிசைட் பண்ணிப்போம். இந்த டைமுக்கு இத பண்ணி முடிச்சோம்னா நான் அன்னைக்கு வந்து நானே டிசைட் பண்ணுவேன். Okay, are you able to achieve the results that you are looking for or is there some improvement that you can actually work on? அடியன் கொடுத்த டைம் டேபிள் போட்ட டைம் டேபிள் எஃபிஷியண்டா ஃபாலோ பண்ணணும் அடியன். What a timetable, okay, but how happy are you with your results on everything, be it academics, be it Sampradaya Manjari, be it whatever the goals that you want to have outside of it, extracurricular activities? Are you happy with the results that you are actually having now? இல்ல அடியன், இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அடியன். Okay, so why do you think it's not happening, or where do you think is the problem? அடியன் ஈஸியா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுறேன் அடியன் ஒரு வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கேன். So what does it distract you? அடியன் இப்ப ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணா வந்து ஃப்ரெண்டு கூட ரொம்ப நேரம் பேசுறது அடியன்.
Okay. So you don't switch off your mobiles or keep it in silent mode or something like that. என் ஃபோன் அம்மா கிட்ட இருக்கும் அடியேன். அம்மா யாரும் ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்றான்னு கொடுத்தா பேசுவேன் அடியேன். அது இன்னும் லிமிட் பண்ணிக்கணும் அடியேன். Okay, very good. Okay, Dhanyosmi, very impressive, all of you. We are out of time because we have to do a quiz. Very, very happy to see all of you.